Exercise 2, part 2, f of x negative 2x cubed plus 3x squared plus 9x minus 11 over x squared minus 4. And the straight line d of equation y is equal to negative 2x plus 3. Okay. We proved yesterday that this line has an oblique asymptote. We found that the limit of f of x minus the equation of the line negative 2x plus 3 as x approaches positive or negative infinity is equal to limit x approaches positive or negative infinity. What was the answer? Over x squared minus 4 negative x plus 1 كان يمكن plus 1 x minus 1 ايه لا plus x plus 1 plus 1 plus 1. okay right. And the answer was limit x over x squared x approaches positive negative infinity, which is 1 over x 1 over infinity is equal to 0. تفوت سارة. Now, that was the first part of the question, which is prove that the line is an oblique asymptote. The second part of the question, we have to study the relative positions of the curve of the function f and the straight line d. And we said yesterday, we have to study the sign of yc minus yd. yc, it is y of the curve, and it is the function f. هذه هي الواي. y هي f of x. So f of x minus the equation of the line minus y, which is negative 2x plus 3. You don't have to calculate again. You don't have to simplify. Already we did it. It is x plus 1 over x squared minus 4. X plus 1 over x squared minus 4. Now, you have to study the sign of this. وامبارح I said, don't consider x over x squared. X over x squared here, because we are finding limit. We are finding limit, we consider the highest exponent. We are finding limit at infinity. We consider the highest exponent. But in order to study the relative positions, you just consider the simplest form or the simplified form of f of x minus the equation of the line, which is this. x plus 1 over x squared minus 4. مش بتكمل هاي غلط. طيب. Now to study the sign of... انت عامل شيء شير سكرين؟ لا. تبين. اوكي. So in order to study the relative positions, you have to study the sign of this yc minus yd and the sign of x plus 1 over x squared minus 4. وهاي مثل ما تعلمت في previous lesson in chapter 2. Okay. You have linear over quadratic. You put a table for the linear, table for the, or one row for the linear, one row for the quadratic. Okay. يعني this is x plus 1, and here we have x squared minus 4, and then the ratio, which is yc minus yd. Okay. ولا فيك إذا بدك أعلمك بطريقة تانية. The root here is negative 1, and the roots here are positive negative 2. So negative 2, negative 1, and 2, negative infinity to positive infinity. Positive negative 2 and the denominator can't be 0, so you have to shade this part. Similarly here. Okay. X plus 1, the root is negative 1. It's linear. Coefficient of x is 1, positive. So before the root it's negative, and after the root it's positive. X squared minus 4. X squared minus 4, it's quadratic. The roots are negative 2, positive 2. Coefficient of x squared is positive. So positive outside, negative inside. Now Yes, sir. Now? استاذ نحن يعني شي دقيقتين بتروح السكرين ترجع بتجي نكزة
صوتك ابدا مش مسموع. في حد اسمه كاود تبع البينج احمر عند الكل هيك او بس عنا؟ لا عنا عادي ما في شيء. اوكي اوكي. طيب نيجاتيف استاذ انا حاطلع ارجع فوت ماشي. ما في مشكله. positive 0 negative and positive. طيب. Now to determine or to study the relative positions, yc minus yd is negative. yc minus yd negative. Hey, it means that the curve is below the line. يعني هون c is below d. If it is positive, it means yc, or sorry, c is above d. Here c is above d. Here below, c is below d, and here c is above d. طيب we still have where استاذ فيك ترجع تعيد التيبل بليز؟ طيب التيبل اللي انت بتعرفه x plus 1 over x squared minus 4 اللي انت بتعرفهم table of signs. يعني the root here is negative 1, the roots here are positive negative. ايه حطيتهم عادي هون ساينز اوف كوادراتيك ايكويشن. اوكي طيب بس شو هي عادي. تالت وحده هاي تحت؟ yc minus yd اللي هي the whole ratio اللي هي yc minus yd. اوكي وعلى اي اساس انه هون شو كاتب تحت الماينس تحت البلس تحت نعم. الماينس تحت البلس؟ yc minus y ليك تبلش. خليني اخذ مثلا هيدا اللاين اوكي واعتبر انه عندك هيدا الكيرف. Here you have yc point and the coordinates x, y, طبعا y of the curve c, and let's say here we have طبعا نفس x, y of d. Okay? طيب. This point is above this point, right? Graphically. Hi. This point is above this point. عنده نفس الابسسة x ايه؟ عم بحكي vertical. They have the same abscissa. اوكي طيب. This point is above this point. يعني yc is greater than y of d. صح؟ بس جاوبني صح. ماشي معك. ايه معك بس ما انا عم شوف انه كثير مقطش بس اوكي. اوكي. So يعني yc البوينت تبع الكيرف اعلى من البوينت تبع اللاين. يعني الواي لهيدي greater than y لهيدي. الى السي يعني اكبر من yc ايه اوكي is greater than yd. It means that خد على تاني side. اوكي y of c minus yd is greater than 0. ايه Okay? فإذا the curve is above the line. The curve is above. تتذكرون هود اللي بالورك شيت تبع الفانكشنز. تتذكرون أول شيء قبل ما بلشت بالليمتس صح؟ حطيت relative positions وشغلنا منه كمان بالامتحان. ايه اوكي؟ هو هن ذات. بس هونيك كمان نشوفها جرافيكلي، هلا بتشوفها اناليتيكلي. هونيك كان عندك الجراف. طيب المهم عم بقنعك هون ليش انه اذا كانت نيجاتيف بتكون below اذا كانت positive بتكون above. Anyways, again, here the curve is above the line. It means that yc is greater than yd. It means that the difference is positive. So if yc minus yd is greater than 0, it means that the curve is above the line. طيب نجي لهي. هيدي نفس the same idea. عندك هاي x and yd, and here we have x, yc. The difference here, the curve is below the line. The curve طلع في هاي curve is below the line. It means yc is smaller than yd. بتكون هيدي smaller. It means that yc minus yd will be less than 0. Here yd is greater than yc, so
yc minus yd will be negative. Okay? yc minus yd negative. Present here, in case the curve c is above the line, it means yc minus yd is positive. The curve is below the line, it means that yc minus yd is negative. Okay? أنا هذا اللي كاتبه. Here we got in this interval. نعم. عم نقول لك ايه؟ عم نقول لك ايه فهمنا بس على الانترنت كثير بالمره. So in this interval, negative infinity, negative 2, the curve is below the line. In this interval, negative 2, negative 1, the curve is above the line. Negative 1, 2, it's below. And 2 positive infinity, the curve is above. Right. One more thing. The point of intersection, on, على 0. The curve and the line, they intersect at point of abscissa negative 1. Intersection, it is negative 1 at point of abscissa negative 1. And how to find the ordinate? تطلع the زيرو. y. The y لا مش زيرو. هذا yc minus yd زيرو يعني هاي. ها. ايه مشان هيك الانترسكشن هي ماينس 1 لانه جمعا انه السبتراكشن تبعهم بتطلع زيرو لانه هي قد بعضهم بهالنقطه بيكونوا. Good. كثير منيح. ال y of c is equal to y of d. بس it doesn't mean that y is equal to 0. The difference is 0. بس أنا كيف طلع ال y؟ لا انا عرفت. ما هو هن بتطلعوا ماينس 1 اثنيناتهم لحتى يطلعوا زيرو. لا مش اثنيناتهم بيطلعوا نيجاتيف 1. انتبه شغله. بلشت تخرب. طيب. أول شيء مش إنه اثنيناتهم نيجاتيف 1. هيدي value of x هي نيجاتيف 1 هيدي هي value of x not value of y. The values of y هي the value of y هون on the curve on the line they have the same value. Value of y point on the curve and the point on the line they have the same value of y not same value of x. استاذ ما تأشر شيء على البورد مطرح ما كاتب لانه مش عم يبين عنا بس انه انا عم حاول افهمك من حسب اللي عم تحكيه. هو على الماينس 1 حسب التيبل طلع عنا زيرو اللي هي واي سي ماينس واي دي طلع عنا زيرو على الماينس 1 اللي هي الفاليو تبع الاكس. مظبوط. طيب كيف طلع الفاليو للواي؟ وهن هو التولنز بيعملوا انترسكشن على الماينس 1. اوكي شو بتكون الفاليو للواي؟ كيف تطلعها؟ Point on the line has abscissa negative 1. How to find y? مش given هي فوق هيدي negative 2x plus 3 بنعمل replace. مظبوط بنعمل replace بالايكويشن of the line or in the function f. شو سؤالك استاذ؟ سؤالي انه انا كيف طلع الواي؟ اوكي يا من الايكويشن لللاين فوق يا اف اوف اكس. هاي اللي كنا عم نحكي. You replace x by negative 1 you get 5. هيدي 5 and this number 5 you can find it by replacing x by negative 1 in the function f or y is equal in the straight line negative 2x and negative 2 times negative 1 plus 3. Okay, is that clear? Do you have any questions? من اللي سمعناهم لا مش عم بسألك بس لك عم بحكي للكل. انت لا عالي كثير منيح الباقيين ما كله فاهمين. طيب عال بس فيك تطلع بس الكاميرا على اول شيء لفوق. ايه فينا نطلع هذا اللي فوق نحن كاتبينه من امبارح. بس عم بتاكد شو كاتب. اوكي اكتبوا لنا بدي احكي ريمارك صغيره التيبل بدي غير فيه شوي حتى ما تشتغلوا فيه كل مره نفس الشيء هيك غير نوسي سهل عليكم بشغله. done ثانية بس استاذ. اوكي ثانك يو. ويلكم. هذا اللي تحت كلكم نقلتوهم؟
في حدا مش ناقل؟ عم بسأل. لا أنا لا إلهم. أستاذ. طيب بعد بدي غير شوي بالتيبل حتى مش كل مرة تسألوا نفس الشيء. نسهل عليكم بشغلة صغيرة. يلا نمحي كلنا سوا. We got yc minus yd is equal to x plus 1 over x squared minus 4. طيب, طلع شوي الكاميرا لفوق. and you need to study the sign of this. Step number 1, you put it equal to 0. Yani you are finding the intersection. You are finding the intersection. When you put it equal to 0, it means that you are finding the intersection point. Right. Ratio is equal to 0, it means the numerator is 0. Or use the cross product. X plus 1 equal to 0, and so x is equal to negative 1. Okay? X is equal to negative 1. Now, put a table. X, yc minus yd. اوكي فهمت. يعني حسب هون قبل الانترسكشن بتكون يا اباف، بعد الانترسكشن بتكون تحت او شيء هيك. انه نحن بنلاقي الانترسكشن وحسب الانترسكشن بنعمل التيبل. تسبقش علي، طول بالك. لانه في شيء اللي انت عم تحكيه صح، في اسمه كمان مش مظبوط. طيب انه في وحدات في مطارح ما بتكون تكون شيد بارت بالضبط. بالدينومينيتور اللي هو الدومين. اللي هو الدومين. اوكي. يعني الدومين هو minus 2 2. صح. All values except negative 2. On the values of x here, on the number line, you put this value negative 1 in addition to the domain. من هو الدومين؟ All numbers except negative 2 and positive 2. Denominator not equal to 0. إذن هون عندك negative 2 2 and we have negative 1, and don't forget ascending order. like هيدا. شايف هيدا الرو وهيدا الرو رح يطلع وزن. طيب now to determine the sign here بقبلها معك you choose a number less than negative 2. any number less than negative 2. اختار الرقم اللي بدك اياه. negative 3 negative 10 اللي بدك اياه. and replace x by this number in yc minus yd. يعني بهذا. خذ let's say negative 3. negative 3 plus 1 you get negative 2. negative 3 squared 9 minus 5 sorry minus 4 5. ما بيهمني الجواب، بيهمني بس الساين له. نيجاتيف حط نيجاتيف. علمتكم اياها هيدي مره فوق. The same idea between negative 2 and negative 1. Take negative 1.5. negative 1.5 replace x by negative 1.5. Use the calculator. شو عم بطلب منك انا تحلهم تورجيني اياهم. Between negative 2 and negative 1, negative 1.5. Replace x by negative 1.5. You get a positive number. Between negative 1 and 2, take 0. Negative. Greater than 2, let's say 3, you get positive. راح يطلع معك نفس هيدا هو زر. نفس الشيء. Negative, positive, negative, positive. Like right now. And 0 at negative 1 هيدي 0 at negative 1. Okay? راح يطلع معك نفس الشيء. طب بس اذا طلع في عندنا اثنين انترسكشن طبعا هون بيكون عندك 2 points of intersection عادي. وفي مثلا احتمال ما يطلع عندنا دومين ما يكون في عندنا شيدد بارتس. مظبوط. اوكي. ممكن ما يطلع عندك شيء. اوكي؟ Is that clear؟ انا عندي ايه؟ وعندي ايه؟ That's good. خلينا بس ارجيكم اياها graphically. I have to stop the record. Okay. Just a moment.
ما عادش فينا نبعت وايد هو نصير نطش. شوف فتح الواتساب. يلا حبيبي. The function was negative 2x cubed خلصنا طيب. Okay. Plus 3x squared plus 9x minus 11. هذا يذكرني. يا استاذ ما يصير. اوكي هاي الجراف، هاي اللي انت شايفه هون هو الجراف للفانكشن. كيف ما كيف انسخ y equal negative 2x plus 3 plus 3 negative 2x plus 3. شايف؟ the green one هو الجراف للفانكشن، وهذا the black one هو الاسمتوت. لك وين هيدي البوينت اوف انترسكشن نيجاتيف 1 5. شوف عندك على التيبل، بدي ارسم بعد شغلتين x equal negative 2 هذا الفيرتيكال اسمتوت and x equal 2 the second vertical asymptote. فرق. The graph of this function رح تطلع هيك. هاي الفانكشن، هاي الجراف لا. And as you can see here the asymptotes. You have two vertical asymptotes x equal negative 2 x equal 2 and the oblique asymptote هذا y equal negative 2x plus 3. شوف عندك تيز على التيبل. When x is between negative infinity and negative 2, between negative infinity and negative 2, the curve was below the line. شايف؟ هي negative 2 لك وين؟ for the vertical asymptote. When x is less than negative 2, the curve is below the line. لك وين؟ هذا الكيرف below the line. When x is between negative 2 and negative 1, between negative 2 and negative 1, hey, negative 2 to negative 1, the curve was above the line. شايف؟ هذا الكيرف فوق اللاين. This point A اللي negative 1 5, it is the intersection. It is the intersection between the curve and the line. And كمل عندك على التيبل between negative 1 and 2, for x between negative 1 and 2, the curve is below the line. هذا الكيرف هو تحت هذا اللاين. And the last part when x is greater than 2 till infinity, the curve is above the line. نفس اللي طالع معنا. Okay? Clear؟ عم بحكي مع نفسي. I don't know. كلير استاذ كلير. ماشي. Back to مش back to. خلصت استاذ؟ back to Hello Kitty. لا ما خلصتش استاذ. وينك وين؟ خلصنا من هالاكسرسايز بس. May I erase؟ ماشي. في واحد؟ ايه. اوكي.
نحكي عن موضوع هلا اللي كنا حكينا عنهم هلا اللي اشتغلناه هون limits using the graph. يعني if you have the graph how to find the limit. Finding the limit of a given function. You are given the function and not the graph. asymptotes, vertical, horizontal asymptote, oblique asymptote, and relative positions between curve and line. النقطة الثانية والأخيرة اللي بنحكي عنها بهذا الشابتر the continuity of a function. The continuity of a function. يعني وش يعني continuous؟ شو يعني أو conditions for the continuity. okay. طيب قطش صوتك استاذ، ما سمعت شو قلت اخر شيء، اخر كلمتين. آخر كلمتين كنت عم بحكي هذا لما نقطش صوتي معناته هذا الصوت is not continuous. في point of discontinuity. ايوه هيدي هي مش عم امزح، هيدي هي الكونتينيوتي continuous موصول مع بعض. مش continuous يعني بيكمل. مش انه بيكمل الى ما لا نهايه او بيكمل لحد معين، بس انه we don't have a jump, we don't have a hole in the graph, we don't have a cut. يعني for example اوكي. let's say over its domain اكيد this function or this graph of a certain يعني بعرف مش هي الجراف منه قطعتين ولا ثلاثه، بس قطعه واحده بيجي. اذا بدك هو قطعه واحده continuous هون ولا لا؟ ايه continuous. Let's say the interval here -1 7. The function here is continuous on the interval -1 7. We don't have any interruption in the curve or in the graph. In this one, we don't have any interruption in the graph. Right. But for example, if you consider this, let's say وبعدين مثلا نعمل هيك. Say this number 5. Is it continuous? لا. It is not continuous at what value of x? at 5. So here we have -1 and 7. At 5 it is على not 5 قطشي. على 5 مقطوع. See, we have an interruption in the curve at x equal 5. So here the function is not continuous at x equal 5. The function is not continuous at x equal 5. Let's say this curve استاذ نعم كدومين بهذا اللي كنت عم تكتبه فوق مطرح مقطوع على ال5، بس نقول من -1 ل 5، ال5 بنعملها كلوزد صح؟ لانه دوت سوداء. صح. -1 بس من 5 ل 7 بنفتحها. لا يعني هذه -1 7. خلينا نعتبرها هيك حتى ما تفكر. اوكي. ايه -1 7 بس ال5 هي included. طيب what about this؟ لا هيدا مش مقطوع. وهيدي شو هي؟ هاي هون بوينت محدد يا عقرب. هذه تعتبر فراغ ولا بوينت؟ شو رايك؟ والله بعرف ما زال فضيه يعتبرها فراغ. لا فراغ ما بكونش موصولي يعني not continuous. بس لو بركي هودي اللي جواتها مش محسوبين يعني هيك قصدي. مظبوط يعني مش محسوبين يعني ما continuous. يعني كانك انت جبت خيط وجبت هالقص وقصيت هالخيط بعده محله الخيط بس بطل موصول. طيب وال5 شو بنقول عنها؟ هي value of x. The function here is not continuous at x equal 5. وكدومين Doesn't belong to the domain. It's -1 5 union 5 no. open interval at 5. طيب هي ذاتها نعتبر مثلا دي 6. Is this function continuous?
اياها استاذ؟ اخر وحده هاي. استاذ انا بقول ايه لانه شلت الشيء شلته من تحت حطيته فوق. ايه بس هيدي كونتينيوس. يعتبر continuous اذا شلت. بس لا، مش هودي اثنين جراف؟ في كات. لا، في كات. مش هاي كل وحده جراف في لحال؟ كات صح. مضبوط، هيك اعتبر انه هودي 4 functions يعني 4 different functions. طيب هاي اوكي. هيدي we have an interruption at x equal 5, so the function is not continuous. يعني بس اول طيب. وحده كونتينيوس. بس اول وحده continuous. طيب طيب هاي النقطة فوق ال5 بآخر وحدة على البوينت على ال6 على الواي، what is f of هاي 5? تعد كجراف، هاي تعد كفانكشن البوينت اللي بحد ذاته. What is f of 5 and the last one? 6. It's equal 6. اعتبر مثلا عندي 4. إذا بتتذكروا أول ما بلشنا درس الفانكشنز I mentioned the difference between empty point and bolded point. Bolded point on the curve. Point on the curve. Empty, it's a point doesn't belong to the curve. ما في عندي نقطة هون على الكيرف. Okay? Here, to find f of 5, you just consider the bolded point. To find the limit, ما له علاقة البولدد or not bolded. Limit here is 4. The limit is equal to 4. عم شوف الكيرف لوين رايح. The limit is 4. Okay? طيب. Look at these 3. 1, 2, 3. Not continuous at 5, not continuous at 5, and not continuous at 5. وخليني اخذ مثلا هيدي هون مثلا let's say 5 at 5. Here the curve is continuous at 5. خلينا نشوف بكل وحده منهم هي 2 3 4 شو مشكلتها. يعني شو في عندي مشكله هون حتى ما كانت continuous، وهون شو المشكله حتى هي مش continuous، وهيدي ليش هي ما continuous. طيب what is f of 5؟ رح بلش بهيدي. In this one what is f of 5؟ اعتبرها ما في. ما فيش اعتبرها. في او ما في. ما في. It is not defined. ايه 5 يعني is not defined. يعني استاذ حالي من 2 يا اوفر 0 يا راديكال نيجاتيف. ويمكن خي هو بدوش اياها ديفاين، مالكش معه يمكن ما كانش في محل لها اصلا. بالاساس. طيب يمكن تكون بيس وايز فانكشن وهو مش معرفها على الفايل، مش قاريها يعني. اوكي. Yep, but it is not defined. ليش؟ ما بدي اسال شو الاسباب. But using the graph here, the function is not defined at 5. طيب if the function is not defined at 5 كيف بتكون continuous؟ As in here, the problem is the function is not defined at 5. طيب نيجي لهي. هيك هلا رح يخلص هيدا الميتنج، اوكي؟ بعطيه علم نديها. نفتح واحد جديد. Let's say here we have value 3, here we have value 2. هون f of 5 equals 3. Good. Here the function is defined. ايه The function here it's defined. Here is the bolded point 3. F of 5 is equal to 3.